I can hear it. Yeah, so it should be fine.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mu'mineen, we are starting with Surah Yasin, and we only have 8 minutes and then we have namaz. So please finish up as soon as possible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ضمد العضو من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد No.
kumsa kukaa hapa. Haya basi mtaka nyuma hapo. Mtaka nyuma hapo. Sorry, how are you? With your duas. Yeah, go to chat, man. This is Kerbala. Masha? Bila pale maandiko chini Kerbala. Somebody else. Oh, he said, President said, he told. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن خاتم الأنبياء محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن خاتم الأنبياء محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله عليه. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله
رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله وأسأله التوبة. يا رحمن يا رحيم يا كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله وأسأله التوبة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر
بحول الله وقوته أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلا وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العلا وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلا وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العلا وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العلا وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تحتر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما نطالب الحيران لا أدري في سحل وأم في جبل أم في عرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وما خلو كريم ولا تؤنني بطلبي ما لم تقدر لي في رزقك فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن السيد والسيد، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا حسين الشهيد كربلاء، السلام عليك يا علي بن حسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد علي باكر، السلام عليك يا جعفر محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن الرضا، السلام عليك يا محمد تقي الجواد، السلام عليك يا علي انك الهادي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا مهدي صاحب الزمان، الأمان 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 يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، أجل الله فرجا وسهل الله تعالى مخرج وظهورة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحة عند الله اشفعي لنا عند الله يا عبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عند الله اشفع لنا يا عبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا عبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. يا عبو إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عند الله اشفع لنا عند الله. يا عبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. يا عبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله. يا عبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. يا عبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. حاجات يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وهاجتي إلى الله
وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نہ بھول سکے گا انہیں حشر زمانہ، اے غیرت مریم کیوں زینب و کلثوم کی چھینٹی ہے ردائے، کیوں زینب و کلثوم کی چھینٹی ہے ردائے، جاؤ ارے لوگو میرے بھائی کو بلانا، نہ بھول سکے گا انہیں حشر زمانہ، اے غیرت مریم جس گھر پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، جس گھر پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر، ٹھہرو اے مسلمانوں وہی گھر نہ جلانا، نہ بھول سکے گا انہیں حشر زمانہ، اے غیرت مریم تو دکھ در زہرا ہے، نواسی ہے نبی کی، تو دکھ در زہرا ہے، نواسی ہے نبی کی، بازار میں سر ننگ تیرا خطبہ سنانا، نہ بھول سکے گا انہیں حشر زمانہ، اے غیرت مریم نیند آئی بلا کیسے سکینہ کو زمیں پر، نیند آئی بلا کیسے
سکینہ کو زمیں پر تو نے ہی سکھایا، اسے سینے پہ سلانا نہ بھول سکے گا انہیں داشر زمانہ، اے غیرت مریم۔ اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کیا ہے، اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کیا ہے، قسمت میں تیرے لکھا ہے یہ راگ اٹھانا، نہ بھول سکے گا انہیں داشر زمانہ، اے غیرت مریم۔ اے دکھ ترے حیدر وہ قیامت کی گری تھی، اے دکھ ترے حیدر وہ قیامت کی گری تھی، سرننگے تیرا شام کے دربار میں جانا، نہ بھول سکے گا انہیں داشر زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ This Muharram, the Al-Mahdi kids practiced voices for Hussein. The following is a video put together after many practices and recordings. Please recite a Surah Fatiha for all the marhumin with the families of everyone who helped to put this video together. Hussein, he is the one. The valiant he the son. The Rosa Fatima, defends that for Allah. Falsehood on one end, asking for his hand. I wish I was there. Your sacrifice can't compare. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Hussein, he takes his family away from the city.
away from politics and all their dirty tricks. Chase him down, you see, and his men 17. Take them to Kerbala to make them Shuhada. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Hussein, on reaching Kerbala, they block him from water. Mockingly they stare, with arrows in the air. They take Abbas's hands and upward to the sands. The thirst of young Nasser, so quenched with his murder. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. See, after they kill the men, take captive his women, children prisoners, after 3 days in thirst. Close your eyes and see horses on his body, his head on a spear. Butchered Hussein, my dear. Close your eyes and see horses on his body, his head on a spear. Butchered Hussein, my dear. Voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. Hussein, after knowing what did, in me you came to defend. How can I even claim to love you and your name? Falsehood that calls me, let me from it be free. Allow me to call with my voice so small. Our voices may be small, but listen to our call. Come and join in our pain, for our beloved Hussein. That's it. Our resident Zakir, Malam Dungarsi, our guest speaker Sheikh Fayaz Jaffer, my elders, brothers and sisters of Iman, Assalamu alaikum. As we gather in these nights of remembrance of Abu Abdullah and it's a mark the night of Arbaeen, let us all remember the Zawaris who have made the journey and been called by Imam to make this journey. May their ziyarah be accepted and may all their du'as be accepted, and let us all pray for their safety and their return. Mu'mineen, we are in the last nights to have our community members close the gap that still remains in our Muharram fund, which is $7,000. You can meet our treasurer in the back, Brother Muhammad Hassan Alu. In the ladies' side, please meet with Sheila Darcy and Femina Javraj. Let us all take this opportunity of this blessed night to remember all those that are sick here, as well as everywhere else around the world, with the dua of Shafa. Together, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustara iza da'a wa yakshifu. 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 Allahumma salli ala wa ali Muhammad. In conclusion, let us all remember the marhumin who have sponsored tonight's majlis and niyaz. Marhum Razak Ali Shaban Ali Dudwala, Marhuma Razia Razak Ali Dudwala, Marhuma Zarina Bai Binte Shaban Ali Dudwala, Marhuma Mumtaz Ibn Shaban Ali Dudwala, Marhum Shaban Ali Jan Muhammad Dudwala, Marhum Anwar Ali Shaban Ali Dudwala,
اور ہم منور علی شبان علی دودوالا اور ہم سید ذاکر حسین رضوی ابن سید ابراہیم حسین رضوی اور ہم سید ابراہیم حسین رضوی مرحومہ عالیہ بیگم بنت سید ابراہیم حسین رضوی اور ہم محمد ابراہیم داکودہ اور ہم بیکتو بائی انتا محمد ابراہیم داکودہ Marhum of Dudwala family and Marhum of Rizvi family. As per the Majlis sponsorship, Marhum Askar Hirji, Marhumim of Hirji family, Marhumim of Nur Muhammad family, Marhumim of Kofan family, and Marhumim of Tijani family. I would like to please recite Al-Fatah for all those that are sponsored for this blessed night. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to request Reza Aziz to recite the salams for the martyrs of Kerbala. Muhammad wa ali Muhammad salawat. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے ہیں نثار بھائی
بتیجے بان جے سب ہو گئے نثار ہر لال و بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لال و بے بہا کو ہمارا سلام ہو ناصر ویلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار ناصر ویلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو پر محمد وعلی محمد صلوات سورۃ مبارکۃ الفاتحہ شیخ فیاض بسم اللہ بر حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم يا عطشان كربلاء ما خاب من تمسك بكم ولمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق والأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد Historically and undoubtedly,
contemporarily as well. Amongst the most effective ways for communication is via storytelling. Even in classical civilizations and communities that were predominantly illiterate, narrating by means of oral tradition was of the utmost importance in terms of passing down customs, in terms of passing down ethical lessons, in terms of passing down the history and genealogy of a respective family, and so on and so forth. And today we see that storytelling in and of itself also plays an incredibly important role in the development of children, adolescents, and adults alike. From a very young age, we grow up hearing Aesop's fables. At the end of the day, these are fictional characters and fictional personalities and fictional animals that speak, but at the end of the day, the ultimate goal is to teach the young child a moral or ethical lesson via an anecdote. Oftentimes, we make up stories in order to teach our employees, in order to teach our children, in order to advise those around us, again with the ultimate goal of offering them some piece of advice. And like we know today with the rise in technology and over the last 100 some odd years, we see that storytelling itself has taken a wide variety of different phases and sub-dimensions. When we talk about storytelling, we're not only talking literally about a story that is told, but we're talking about how a picture, an image, a painting is worth more than 1,000 words. We talk about how a movie or a 20-minute documentary can tell a story that runs far deeper than any moral or ethical lesson that we have heard generation after generation. Storytelling undoubtedly plays an incredibly important role in the world that we live in today, provided that that which is being spoken is wise, provided that that which is being communicated has that moral or ethical lesson and component to it. And when we talk about the story of Kerbala and that of Al-Imam Al-Hussein alayhi salam, we see that there is this incredible story that is consistently being told, and generation after generation and year after year, we grow in terms of actualizing and realizing new lessons via the same exact story that we heard since we were children. The idea behind a story is that it has various different components and depths to it. It's not only one-dimensional in one regard. If you read the story of the tortoise and the hare, for instance, God knows even what those two words mean now, right? We don't use any of them today. But this particular anecdote, when you speak to it, to your children, it has a meaning to them. As we get older, it means something different to us based on the circumstances that we are living in any given moment. Generation after generation, the same moral lessons apply, but on a various different depth to every individual who is reading or listening or hearing that story. You could watch one movie when you're 15 and watch that same movie when you're 25 and watch that same film when you're 50, and you see the lessons that you learn or the inspiration that you gain from it shifts radically from the time when you watched it 35 years previous to that first time. Same thing goes with the book. When you read a book, again, you can take lesson from it. But if you study that book year after year, you study that book decade after decade, you see the lessons that are applied via that book are radically different than the first time that you went through it. And this is why stories and narrative are so important within societies and communities that we live in, but also play a central role in the way that we understand religion and the way that the religion of Islam was sent down to us via Allah subhanahu wa ta'ala and via His Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And so for today's discussion, insha'Allah ta'ala, I want to reflect upon the impact of storytelling and poetry on three different dimensions. The first dimension in terms of understanding how Allah subhanahu wa ta'ala advises us to communicate with others within the whole Quran. The second dimension in terms of understanding how the Imams of Ahlul Bayt,
peace and blessings be upon them, endorsed storytelling and poetry, particularly in honor of Imam al-Hussein alayhi salam. And thirdly and finally, how the Imams of Ahlul Bayt emphasized symbolism in their storytelling and communications around the tragedy of Kerbala. So let's jump right into dimension number one of the discussion. With regards to how Allah subhanahu wa ta'ala teaches us with regards to how to communicate within His book. Of course, there are many ayat of the Holy Quran that speak to this. I want to reflect on two for the sake of time this evening. The first one of them is mentioned within chapter 16 of the Holy Quran, verse 125, the verse that I began with. Allah subhanahu wa ta'ala states, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan." Allah subhanahu wa ta'ala says, and bring people to the way of God. Bring people to the way of your Lord. What is the way of Allah? The way of your Lord, the way of Allah subhanahu wa ta'ala is via His names and His attributes. We call people toward mercy, call people toward compassion, call people toward love, call people toward generosity, call people toward beauty, and so on and so forth. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. And the way that we do that, Allah subhanahu wa ta'ala outlines three techniques. Number one, He states, be wise, bil hikmah. Most commentators of the Quran, they define hikmah or wisdom, the ability of knowing when to speak and knowing how to speak. Sometimes people, they have no idea when to communicate something and how to communicate something. Someone could be incredibly knowledgeable, but they don't necessarily have the means, have the mechanism, have the knowledge base with regards to how to teach or communicating that point toward the masses or toward even those who are close to them. And so not everyone is a hakim, not everyone is hakim. At the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you want to be someone who brings truth to other people, then make sure that at the very least you know when to speak and you know how to speak. Number two, wal maw'idatil hasana. That the second technique Allah subhanahu wa ta'ala mentions is by utilizing good language. That in the way that we communicate things to other people, make sure the way that we are explaining it is via examples. For instance, is by using positive language. Don't slam people, don't offend people. If you want to prove your point, don't get into an argument. Don't start off with something outlandish. Don't start with a debate. Rather, explain yourself utilizing language that is positively connoted at the very least. And then Allah subhanahu wa ta'ala states, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And if you get into an argument with someone when you're trying to bring them to the way of your Lord, mercy, compassion, generosity, justice, love, beauty, patience, so on and so forth, then make sure وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, that in your argumentation with them, in your debate with them, make sure that you are the one who utilizes even more beautiful language. That famous example is that example of that man who comes toward Al-Baqir alayhi salam. And he states, أَأَنْتَ بَقَرَةً أَأَنْتَ إِبْنَ التَّبَّاخَ. In order to make a play on the name of Imam Al-Baqir alayhi salam, he states, are you Al-Baqar, are you a cow? Are you the son of the woman who cooks, which is a way that they used to offend back in the day? And he goes on and he continues to insult the Imam salamullah alayhi. And the Imam alayhi salam famously responds to him. He says, my brother, if what you say about me is true, then may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me. And if what you say about me is false, then may Allah subhanahu wa ta'ala forgive you. At that moment, the man hears the words of Imam al-Baqir alayhi salam, and like we know, when someone ends an argument with that line, there is no more argument thereafter. A few moments later, he comes toward the Imam alayhi salam. He kisses him between his two eyes, meaning on his forehead, and he states, I swear to God that there is no God but Allah, and that Muhammad is his messenger, and that you are the representative of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. Why? Allah subhanahu wa ta'ala states again within the Holy Quran, "Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan." A second way of understanding this verse of the Quran is for our sake, as someone who is receiving knowledge.
When we hear something, when we learn something, when we sit in a classroom, or when we're in conversation with somebody, we can also utilize this technique in terms of our opportunity to be receptive to our knowledge on the back end. How? God says again within the Holy Quran, "Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah." Number one, make sure that that knowledge that you are receiving has some rationale to it. There's a principle, there's a methodology, there is a place, A, B, C, that the person is going in terms of taking you to the ultimate conclusion of his argument, or of her statement, or whatever it might be. So look for people, for instance, who speak utilizing wisdom, at the very least, number one. Number two, وَالْمَوْئِذَةِ الْحَسَنَةِ. Take knowledge and take information from those who utilize good examples, from those, for instance, who utilize positive language in their communications. And number three, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. When you don't understand, sit with them, ask them, learn from them, debate with them, but in a way not so that you can argue, but again in a way that you can learn. So in one verse of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala teaches us how to communicate. "Ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal maw'idhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Chapter 16, verse 125 of the Holy Quran. A second verse where Allah subhanahu wa ta'ala mentions communication within His book is chapter 12, Surah Yusuf, verse 111. Allah Azza wa Jal, He states, لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ إِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. He states that surely it is God who sends down stories and He reveals and teaches these anecdotes such that they teach a lesson toward those who reflect. Meaning what? Amongst the best ways to communicating a truth towards someone else is by utilizing an anecdote, is by utilizing stories. And across the entirety of the Quran, you see anecdote after anecdote, story after story. That of Musa and Pharaoh, that of Yaqub and Yusuf, that of Isa alayhi salam and his disciples, that of Nuh and his community, that of Luqman and his children. Anecdote after anecdote throughout the whole Quran. Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala utilizes stories within His book? There are three different reasons. Reason number one is because, like we said before, who doesn't love a good story? Everyone can benefit from an anecdote, and everyone can benefit from a story. If you take a look, for instance, today, I could be talking for 35, 45, 55 minutes, but at the end of the day, if I go back and I ask people, hey, what did you hear from the majlis? What did you benefit from it? Either they're going to say, I have absolutely no idea, you're incredibly boring. Or they could say, you put me to a really good nap during the course of the conversation. I caught up on all my emails or my text messages. But at the very least, what most people at the very least retain is the masa'ib at the end of the majlis. Why? Because there's a story component to it, and we can relate to that, and that's an effective way toward communicating toward other people. Just as a quick parenthesis, this year during Muharram, I was in Atlanta. I'm a big Knicks fan. Everyone knows that I'm a really big New York Knicks fan, and we're not big fans of the Atlanta Hawks and Trae Young around here. So I went to Atlanta. I gave this really, what I think, pretty awesome majlis, 55 minutes, and I made a joke about Trae Young in the middle of my majlis. I come down from the minbar, and there was this young kid, I don't know, 8, 9 years old, and he says, I don't like you and I don't like your majlis. I said, why? He said, I used to like you, but then you said you're from New York, and you said you don't like Trae Young. I said, my friend, I said, did you hear anything that I said other than that? He says, why would I listen to anything after that? The whole point and the moral at the end of the day is what? That at the end of the day, the story, the name, the imaging that is packaged in the midst of any talk, of any narrative, only the smallest points oftentimes connect with those within congregation. Allah subhanahu wa ta'ala utilizes anecdotes numerous times within the Holy Quran because nothing is beautiful as a good story. تَكَلَّمَ النَّاسِ عَلَى قَدَرَ أُقُولِهِمْ. In the hadith of the Prophet ﷺ, he states, speak to people in accordance with their intellect. In other words, nobody is interested in philosophizing, in rationalizing, in historical data, in information, and in names, and in dates. They want the moral, they want the lesson, they want the story, and they want to go back home. It is said one day there was these two guys.
One of them was a philosopher, and he met his friend who, I don't know, let's just say he was a small business owner, right? That's pretty fitting. And they met after many years, and they decided, for instance, that they were going to go camping because it's the end of the summer and they wanted to spend some time together. So they leave their homes and they pitch out in the middle of some, I don't know, where do people go camping? I'm not much of a camping guy, forest or something. They pitched out a tent into the middle of the forest, and that night they went to sleep. In the middle of the night, the business owner, he wakes up, and he wakes up his philosopher friend. His philosopher friend wakes up. He says, "What are you waking me up for? What time is it?" He says, "I don't know, it's 2:30 in the morning." He says, "Why are you waking me up at 2:30 in the morning?" He says, "Look up." He looks up, he sees the stars. He sees the moon. He sees the beauty of all of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala around him. And the business owner, he says, "My brother," he says, "What do you see?" He says, "I see stars. I see the moon. I see beauty. And beyond it I see creation. And beyond it I see the Creator." And he begins to philosophize and he begins to speak in all of these depths. And then the philosopher asks the business owner, he says, "My brother, and what do you see?" He says, "I see that we went to sleep and pitched our tent. I woke up at 2:30, someone stole the tent and ran away." In other words, sometimes we don't need to enter into the depth of the philosophy or rationalize or go into anything in terms of layer after layer, but rather, my friends, Allah subhanahu wa ta'ala utilizes anecdotes within the Holy Quran. Number one, because everyone loves a good story. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala within the Holy Quran utilizes a wide variety of different stories, perhaps toward Islam. Anywhere he would go, he would seek towards shedding light and giving them knowledge, but they rejected him out of their ignorance. And so in order to console the Messenger of God sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Don't you know that Musa had to go through this, and Isa had to deal with this, and Nuh had to deal with this, and Yusuf was thrown into a well," and so on and so forth, as a means toward consoling the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And through those same anecdotes of trials and tribulations of those from amongst our masters and our leaders and our teachers, all of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, we also have the potential and the capacity to also live through them in some way and also find consolation in the midst of our difficulties. We go through hardship as well. The world turns away from us numerous times. But that same young boy who was thrown into the well, Allah subhanahu wa ta'ala raises him and gives him the keys toward the heavens and the earth. And of course, when he ascends that throne, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions within the Holy Quran that, "Oh Yusuf, with you now is everything." On that day when he was thrown into the well, when his brothers had abandoned him, he felt that he had nowhere else to go. That offers console to Rasulullah. But it also offers us a sense of consolation during the course of our lives, that God is always there and that God always has our back, for instance. And a third reason why Allah subhanahu wa ta'ala mentions all of the anecdotes that He does within the Holy Quran, simplistically, is just because stories oftentimes have a great lesson and it's up to us to reflect upon them. God says, going back to the verse, chapter 12, verse 111, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. That surely these stories that we have revealed upon you, they have a lesson, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, but only for those who contemplate, only for those who reflect, those who look through the lesson, find the depth, and are able to extract and deduce it, and then practice that during the course of their lives. It doesn't suffice that we come to the majlis of Al-Hussein alayhi salam solely for the purpose of ritual, if for instance the ritual doesn't cultivate something deeper, which is the spiritual. At the end of the day, weeping is good, crying is good, distributing of food is good, wearing black is good, poetry is good, majlis, everything is great. But at the end of the day, there's an ultimate objective beyond all of this, and that, like we know, is to take a lesson from the story of Al-Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And that brings me then to dimension number 2 of the discussion. How did the Imams of Ahlul Bayt, peace and blessings be upon them, validate storytelling and poetry by means of their ahadith and by means of their tradition? My friends,
Like we said before, storytelling in and of itself has many different sub-dynamics or dimensions to them. Amongst them is literally telling a story. Amongst them is a picture. Amongst them is a photo. Amongst them is a painting. Amongst them is a movie. Amongst them is a documentary. And amongst them is poetry. And arguably, poetry is amongst the most unique ways in order to tell a story, oftentimes because of the symbolism and the metaphor applied via the language that we are utilizing while explaining or while reciting, or so on and so forth. And during the times of Ahlul Bayt alayhim salam, and particularly as was popular in the pre-Arabian Peninsula even prior to the Messenger of God sallallahu alayhi wa alihi wasallam, we know that prose and poetry played an incredibly important role in the development of that civilization and community. Even the Quran itself, many ayat of the Holy Quran, they rhyme, you see them one after another, because it's written in some sort of prose, in some sort of Qurayshi prose back in that day, where it was incredibly emotional and incredibly touching to the heart of those who resided and as contemporaries to the Messenger of God sallallahu alaihi wasallam. And till today, in academic institutions of higher education across this country and all across the world, scholars of Arabic language, they study the ayat of the Holy Quran not only as a text that is understood to be revealed by a creator toward a 6th century personality by the name of Muhammad ibn Abdullah, but beyond that, because of the language that it employs and the poetry and the deductions that we can take place by utilization of the language and the symbolisms within the Holy Quran. And so we see that poetry in and of itself during the times of the Imams of Ahlul Bayt is incredibly crucial. And we see that they validated this practice by 3 different methods. The first method employed by the Imams of Ahlul Bayt alayhim salam was by reciting hadith after hadith. Number 1, in praise of poets, and in praise of those who recited poetry for Imam al-Hussein specifically, alayhi salatu wasalam. Let me give you an example. A hadith from Jaffer ibn Muhammad al-Sadiq, alayhi salatu wasalam, that states that the one who composes one couplet of poetry in honor of us, Allah subhanahu wa ta'ala will build for them a home in paradise. Another hadith narrated in Kamil al-Ziyarat, Imam al-Baqir or al-Sadiq is speaking to one of his companions. And he states that, my brother, if you recite one line of poetry and 50 people in your majlis, they cry, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you and everyone within that gathering paradise. And then he states, no, if you recite one line of poetry and 40 people within your majlis, they weep, Allah subhanahu wa ta'ala will grant the entire congregation paradise. Then he says, no 30, no 20, no 10. And then the Imam alayhi salam, he says that if you recite one line of poetry and one person in that majlis cries, everyone within that congregation is granted paradise. But then the Imam alayhi salam, he says no. He says that if you recite one line of poetry and one person, even you yourself, try to cry, Allah subhanahu wa ta'ala will grant the entire congregation paradise. See the beauty of the stance employed by Ahlul Bayt alayhim salam in order to enliven gatherings like these ones in honor of Sayyid al-Shuhada al-Hussein alayhi salam. One day it is said that Harun al-Rashid, he calls Imam Musa ibn Jaffer to Baghdad. And he makes him sit right next to the Imam alayhi salam in order to put on a show such that he would be granted legitimacy from amongst the Shia of Ahlul Bayt during that day in Baghdad. And he states that today is a day in which we honor Imam Musa ibn Ja'far from the progeny of Ali and Fatima. Come and bring gifts toward Imam Musa ibn Ja'far. And so the people of Baghdad that day, they came, and one of them would bring this piece of gold, and another one would bring this book, and another one would come one by one. They would bring various gifts and shower it upon Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam. Of course, the Imam alayhi salam wasn't interested in any of that, but he felt pressured due to the authority of the Abbasid government. It is said that during the course of this gathering, one elderly man, he comes in, and he stands in front of Imam Musa ibn Ja'far.
And he states, O grandson of the Messenger of God. He says, I don't have any wealth, nor do I have any property, such that I can give you a gift. But if today we are honoring you, then let me recite some lines of poetry in honor of your forefathers. And he recites some lines of poetry in honor of Muhammadin wa Ali Muhammad. And at that moment, Imam Musa ibn Jaffer, collects all of these gifts that he was given and gives it to that poet. Why? Number one, he was stating that I don't live for this world. But number two, he sought toward encouraging his community to recite poetry in honor of Ahlul Bayt, alayhim as-salatu was-salam. A second method employed by the Imams of Ahlul Bayt, peace and blessings be upon them, is the fact that they themselves would recite poetry in honor of Al-Hussein alayhi salatu was-salam. Imam al-Rida, peace and blessings be upon him, would call Di'bal al-Khuza'i, as we'll take a look at in just a few moments. And he himself would tell his companions to recite lines of poetry, and he would conclude them, and he would help them and aid them in their words and in their language. Last night we mentioned that Rabab, the wife of Imam al-Hussein alayhi salam, would recite line of poetry after line of poetry. She only lives a handful of years due to the intensity of the grief that she had over the tragedy of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. We know that Rabab, when she returned back toward Medina, she would never walk under shade. She would always stand under the sun, and she would recite lines of poetry in honor of Imam al-Hussein alayhi salam. And she would regularly fast. They would come toward her and they would say, "Oh Rabab, you are from the family of Banu Hashim. Why is it, number one, that you always stand out in the sun? Why is it that you fast during the intensity of the heat? And why is it that we always hear you remembering your late husband Hussein?" She states, because I remember Hussein alayhi salam, alladhi qutila atshana, alladhi qutila uryana. I remember Hussein alayhi salam, who was left alone without any clothing on the plains of Kerbala. And I stand under this sun in solidarity with the sun that baked the body of Abu Abdullah al-Hussein. And I fast during the day in order to express my solace for the son of the daughter of the Messenger of God, Fatimah al-Zahra. So a second method employed by Ahlul Bayt alayhim as-salam is the fact that they themselves would recite poetry in honor of Imam al-Hussein salamullah alayh. And a third mechanism employed is that they would utilize poetry as a means toward making a political statement against the Umayyads and against the Abbasids. For instance, those who are amongst the most famous reciters of poetry in honor of Ahlul Bayt, peace and blessings be upon them, personalities like that of Farazdaq, later Kumayt ibn Zayd al-Asadi, they would recite lines of poetry in honor of Ahlul Bayt. And they would oftentimes, in the midst of it, speak against the atrocities of the Umayyads and the Abbasids in order to send a message. Back then, public gatherings, they weren't necessarily allowed in the way that they're allowed today. So the way that they would transmit the tragedy and the masa'ib of Al-Hussein alayhi salam is by means of recitation of poetry, such that it would strike the heart and create this emotional element within their gatherings. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And this brings me then to the third and the final dimension of our discussion this evening, which is with regards to the importance of symbolism in our narrations with regards to oral tradition. My friends, symbolism in the language that we employ, like we know, is super important. Let me give you an example. If I say someone is really brave, I say, for instance, Muhammad is a really brave guy. You could say, cool, there's a lot of brave people. But if I say Muhammad is as brave as a lion, all of a sudden, the bravery that we express about Muhammad is far greater than what we expressed it earlier. If we say, for instance, that this person is beautiful, we say there's a lot of beautiful people in this room, mashallah. But if we say that this person is as beautiful as the sun and the moon, all of a sudden it expresses how beautiful they are in a different sort of style. If I say this guy has a really nice jump shot, you could say, so do I. I also have a really great jump shot. But if you say that this guy's jump shot resembles the jump shot of Steph Curry, all of a sudden there's a little bit deeper of a meaning to it. Just for one more example, while we're at it.
If I say that this guy can throw a football, you can say, oh, a lot of people can throw a football. But if you say that that guy can throw a football like Josh Allen, it's like, oh dude, that guy can really throw a football. What I'm trying to say, my friends, is that when we utilize examples during the course of our language, oftentimes we try to take the listener toward a deeper depth with what it is that we're seeking toward expressing. And I say all of this, my friends, because when it comes toward the poetry that we recite for Ahlul Bayt alayhim as-salam, we have to make sure that it contains all of these components: telling the story, being expressive, being emotional, but at the same time giving a lesson. If you take a look today, with all due respect, a lot of the poetry that is being recited in the Marsiyah, in the Ma'tam, all across the world, regardless of what language, there's no substance to it. Or the only thing that it does is it rings to a really, really nice beat that people listen to when they walk, or when they run, or when they're driving. You ask them, what are you learning from this poetry? I don't know. It sounds really cool. At the end of the day, the objective of the poetry, the storytelling, the oral tradition as taught to us by Ahlul Bayt alayhim as-salam, is meant to carry a deeper meaning and a unique component to them. And listen carefully, because when we take a look at the best of examples, we see all of these styles and methods employed by those companions who recited on behalf of Ahlul Bayt alayhim as-salam. Just for the sake of description, but also for the sake, because this is the night of the Arbaeen, I wanted to share with you 3 couplets of poetry narrated that really speak toward the beauty of, number 1, the mechanisms employed in language, but number 2, demonstrate how they brought grief toward the household of the Prophet and his family alayhim salam. First off, a famous poem by Sayyid al-Arandas. Listen to the words. He states, أيقتل ذمآنا حسين بكربلاء وفي كل عذو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. You don't understand the language? Listen to the translation. He states, how can Hussein alayhi salam be killed thirsty in Kerbala when each one of his fingertips contains an entire sea? A sea, when we say someone, for instance, has knowledge like a sea, is a classical way to express that they are someone who had a great deal of knowledge. So he states, and how can Hussein alayhi salam be killed thirsty in Kerbala when every one of his fingertips, when he would point, when he would write, they contain themselves an ocean. He continues, وَوَالِدُهُ السَّاقِي عَلَى الْحَوْضِ فِي غَدٍ وَفَاطِمَةُ مَاءُ الْفُرَاتِ لَهَا مَحْرُ. He states, and his father is the one who will tend to the water of the fountain tomorrow. When we go to paradise, we're going to drink from the water of Kawthar. By whose hand? Except for the hand of Ali. And he states, and it is his mother Fatima whose dowry was the river Euphrates. At the end of the day, from this 2 lines of poetry, we were able to extract the merit after merit of Ahlul Bayt alayhim as-salam. Secondly, those famous lines recited by Kerbala al-Khuzai to Imam Ali ibn Musa al-Rada alayhi salam. He states, أفاتم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات أتشانا بشت فرات إذا للطمت الخد فاتم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاتم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بالأرض فلات. He states, Kerbala al-Khuzai to Imam Ali al-Rida alayhi salam, O Fatima, if you could have seen Hussein ibn Ali, your son, laying lifeless on the plains of Kerbala, having died thirsty on the bank of the river Euphrates, you would have taken your hands and you would have slapped your cheek, as your eyes would have been so overwhelmed with tears falling toward those cheeks. He states, O Fatima, stand and weep and grieve for your son Hussein alayhi salam. Over here, Kerbala al-Khuzai is painting a picture. Imagine if Fatima was present on the plains of Kerbala. How would she have reacted
It is stated that when Imam Ali Rida alayhi salam, he hears these lines of Di'bal al-Khuzai, he removes his turban and he is so overwhelmed with grief. Why? Because he is able to see a picture. He is able to take lesson from everything that Al-Hussein alayhi salam sacrifices on that day. And it is stated that in the poetry of Sayyid al-Himyari, who is the companion of Imam as-Sadiq alayhi salam, he was known as Sayyid al-Shu'ara by the Imam himself. His name was Sayyid, meaning the king. And so he goes to him and he states, "You are Sayyid just as your mother has named you, but you are the king of the poets." And he had this famous line that was consistently recited in honor or in front of the Imams of Ahlul Bayt alayhim as-salam, that are still recited today. Sayyid al-Himyari would recite in front of the Imam salamullah alayh, "Umrur ala jadat al-Husayn wa qul li a'dhumihi az-zakiyya ya a'dhuman la zilti min watfa as-sakibatan rawiyya ma ladha 'ayshun ba'da rabbiki bil jiyad al-a'wajiyya." He states that when you walk by the body of Hussein alayhi salam, you see his pure bones. And call out to those bones, "O bones, you are still moist from the wetness of the trampling of the horses that were endured on the night of the 11th of Muharram." Again, reminding us of the grief, the hardship, the difficulty, the tragedy of Ahlul Bayt alayhim salam. And it's so important for us that when we are reciting these lines, number one, we know what it is that we're saying. And number two, that we make sure that we're putting an effort into creating and cultivating that emotional aspect such that the lesson of Al-Hussein alayhi salam is preserved within our hearts. Tonight, on this night of the Arbaeen of Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, like we know, some reports they tell us that the first of the visitors of Al-Hussein alayhi salam in the land of Kerbala was Jabir ibn Abdullah al-Ansari, who on a day like today, he arrives in the holy city of Kerbala along with his companion, his servant, a man by the name of Al-Atiyah. Jabir was an elderly man by this time, and according to some reports, he had become blind due to old age. So it is stated that he goes toward the river Euphrates on the outskirts of the city of Kerbala. And he tells his servant Atiyah, he says, "Oh Atiyah, take me to the river Euphrates so I can perform ghusl before I visit my master Hussein alayhi salam." It is said that he goes near the riverbank Euphrates, he washes himself, he puts on a new garment, he puts on some perfume, and then he holds on to the hand of Atiyah and he says, "Oh Atiyah, khudni ilayk ila qabr sayyidi wa mawlai Abi Abdullah al-Hussein." He says, "Oh Atiyah, hold me by my hand and take me to the grave of my master Al-Hussein, the grandson of the Messenger of God." It is stated that they begin to walk slowly from the riverbank of the river Euphrates until slowly they finally reach the gravesite of Al-Hussein alayhi salam. Atiyah, he says toward Jabir, he says, "Oh Jabir," he says, "I see some writing in this location. It states, Hada qabr Abi Abdullah al-Hussein ibn Ali alayhi salam alladhi qutila atshana." These are the words of Zayn al-Abidin alayhi salam when he writes on the grave after he buries his father that this is the grave of my father Hussein ibn Ali alayhi salam, who was killed thirsty on the 10th of Muharram. It is said that Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he leans down onto the ground, he places his hand on the grave of Imam al-Hussein alayhi salam, and 3 times he calls out, "Habibi ya Hussein, O my beloved, O Aba Abdullah." He says, "I call upon you, but how come you do not respond? I know you do not respond because your head has been severed from your body and your body had been trampled by the horses." It is said that as he's communicating with Imam al-Hussein and as he's grieving him and as he's eulogizing him, from the distance from Damascus they hear some calls and they hear some screams. So Jabir, he says to Atiyah, he
He says, "Oh Atiyah, I hear some noise coming out from the direction of Sham. Let us go hide behind the palm trees, for if they are the army of Yazid, then we have to return back to Medina. But if they are the company and the companions and my friends from Medina, the children of Hussein alayhi salam, then let us go and greet them." A few moments later, they see Zainab and Zain al-Abidin and Rabab and Layla one by one descending from their horses and descending from their camels, going to visiting the graves of their beloveds. At this moment, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he stands up, he sees, or Zain al-Abidin alayhi salam sees him from a distance, and we don't know exactly what took place on that day. We have no idea what communication ensued, but we can only imagine, my friends, you know, when you had some really difficult times, you went through a hardship, you went through a tragedy, you want to express that to somebody, you want to share that with somebody. Imam Zain al-Abidin alayhi salam was just looking for a face, was looking for an ear, was looking for someone to listen to him. So he goes toward Jabir and he says, "Oh my uncle Jabir, this is the location where they killed my brother, the 6-month-old infant. Oh Jabir, this is the location where they severed the arms of Abu al-Fadl al-Abbas. They severed his right on this location and his left on this location. At this moment, Hurmara struck an arrow into his right eye. Normally when a man falls down from his horse, he has his hands to protect him, but Al-Abbas didn't have a horse, so he fell down flat on his face." He says toward Jabir, "Perhaps, oh Jabir, that this is the location where my brother Ali al-Akbar fell down from his horse. This is the location where he was severed through his chest." And then at this moment he says that, "Oh my uncle Jabir, you see this hill? This is the hill where my aunt Zainab stood on, and this is the location where Abu Abdullah al-Hussein, his head was severed." Perhaps Jabir never heard about all of the details of that which transpired on the 10th of Muharram. So he tells him that Shamir bin Joshan, he kicks Abu Abdullah al-Hussein and he takes that dagger and he began to sever his head. One by one he begins to narrate the masa'ib of Imam al-Hussein and the family members and the companions. But I can't imagine, my friends, what the women had to endure. The first return back toward the graves of their beloveds. Lady Zainab alayhi salam near the grave of Imam al-Hussein alayhi salam. Layla by the grave of Ali al-Akbar. Ramla by the location where Qasim was struck. But my friends, I can't imagine what Rabab had to deal with on that day. For perhaps she was looking for where is the small grave of her infant son, Abdullah Radi Ali al-Asghar, on that day. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Matam Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. हो गए 40 दिन, मर गए है ये ईमान, आशिके गफ्फार का आज है 40वां नक़ले इमामत का गुल अकबरे गाजी मुआ उस गुले गुलजार का आज है 40वां मर गए
عباس علی بازو کٹانے پر شہ کے علمدار کا آج ہے 40واں پھنس جاتے وقت جناب زینب زمین کربلا سے مخاطب ہو کر یوں مرثیہ پڑھنے لگی کہ اے زمین کربلا، اے کربلا، اے سیاد دل گیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے قتل گاہ، اے حضرت شبیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہوں ہمشیر الوداع، بن گئی قبر تمام، لکھ دیا ہر ایک پہ نام، ختمہ ہوا یہ بھی کام، آخری میرا سلام، قبر میں سب سونپ کے جاتا ہے یہ بے وطن، شکر ہے معبود کا مل گیا سب کو کفن، قبر حسین الوداع، اہل وطن الوداع، سید سجاد کا تھا یہ سخن الوداع، آج ہے 40واں سید ابرار کا، آج ہے 40واں سید ابرار کا، آج ہے 40واں زہرا کے دلدار کا، وہاں گھوڑوں کا فن لاش کے جس کو میسر نہیں استان ناچار کا، آج ہے 40واں سید ابرار کا، الوداع زادارو الوداع سید ابرار کا، آج ہے 40واں زہرا کے
کا نخل امامت کا گل اکبر غازی ہوا اس گل گلزار کا آج ہے 40واں سید ابرار کا الوداع زادارو الوداع وہاں زہرا کے دلدار کا تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک اس ماہ انوار کا آج ہے 40واں سید ابرار کا الوداع زادارو الوداع آج ہے 40واں زہرا دار کا آپ بھی مارے گئے ساتھی بھی مارے گئے لشکر سردار کا آج ہے 40واں سید الوداع زادارو الوداع حبل سے سوا زہرا دار کا تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک اس ماہ انوار کا آج ہے 40واں سید ابرار کا سید ابرار کا آج ہے 40واں زہرا کے دل رکا مر گئے عباس علی بازو کا ٹانر پر شیخ علمدار کا آج ہے 40واں الوداع زادارو الوداع 40واں سید ابرار کا 40واں کہ دلدار کا نقل امامت کا گل اکبر غازی ہوا اس گل گلزار کا آج ہے 40واں سید 40واں سید ابرار کا زہرا کے دے کا احمد کے نواسے کا اے مومنو چہلم ہے جواب آزادارو جواب سے کا ہوتا فنالا شاہ مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا ہوتا ہے دفن لاشا احمد کے نواسے کا الوداع زادارو الوداع حبل سے لاشا زینب نے کہا بھائی درے پہ لگے درے وہ حال سناؤں کیا دربار میں جانے کا اے مومن سے کا مومنو چہلم ہے نواسے کا دفن لاشا احمد کے نواسے کا زندان سے چھٹ کر سے وہ قافلہ آیا ہے 40واں کرنے کو احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا اے مومنو چہلم ہے سے کا ہوتا دفن لاشا اے مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا ہوتا ہے دفن لاشا احمد کے نواسے کا اے مومن سے کا اے مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا لاشا زندان سے چھٹ کر سے وہ قافلہ آیا ہے 40واں کرنے کو احمد کے نواسے کا اے مومن اے مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا ہوتا لاشا اے مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا ہوتا ہے دفن لاشا احمد کے نواسے کا اے مومنو چہلم ہے احمد کے نواسے کا اے لاشا بے سر تیرا سر لائی ہے زینب سر لائی ہے زینب چھٹ کے قید سے
جائی ہے زینب اللہ سر تیرا کیا گزری تنے پاک پہ اس جنگل و بر میں اس جنگل و بر میں بتلا مجھے اب چھٹ کے یہاں آئی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اے لاشا بے سر تیرا سر لائی ہے زینب ہے زینب چھٹ کے قید سے آئی ہے زینب ماں جائی ہے زینب سر تیرا مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے اس لاڈلی کو شام میں کھو آئی ہے زینب ماں جائی ہے زینب الوداع زادارو الوداع نام لائی ہے زینب چھٹ کے قید سے آئی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی دنیا کے بہت رنج سے گھبرائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اے لاشا بے سر تیرا سر لائی ہے زینب سر لائی ہے زینب چھٹ کے قید سے آئی ہے زینب ماں جائی ہے زینب اے حسین شہید کربلا ویلا ان شب جناب فاطمہ ویلا لا عزو علی امامکم ویلا لا اصغرنا درنچ شد ویلا ویلا عباس علم درنچ شد ویلا ویلا نادی علیاً یا علی علی بادشاہ جن و بشر یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین الوداع زادارو الوداع نور خدا ہے سبت پیمبر مالک کوثر شافی محشر فرزند زہرا سالہ جواب آزا جواب فرزند زہرا سلام تم پر دل بندے حیدر سلام تم پر ہمارے آقا تو الوداع زادار الوداع تم پر ہمارے مولا سلام تم پر میرے خدا ہے شافی محشر شافی محشر نور پیمبر فرزند زہرا سلام تم پر فرزند زہرا سلام تم پر دل بندے حیدر سلام تم پر ہمارے آقا ہمارے آقا سلام تم پر ہمارے مولا سلام تم پر نور خدا ہے سبت پیمبر مالک کوثر شافی محشر فرزند زہرا سلام تم پر فرزند زہرا سلام تم پر دل بندے ہے سلام تم پر ہمارے آقا الوداع زادارو الوداع ہمارے آقا ہمارے مولا سلام تم پر کرب و بلا میں ہم کو بلانا
قیامت ہم کو بچانا. فرزند زہرا سلام تم پر، فرزند زہرا دل بندے حیدر سلام تم پر. ہمارے آقا تم پر، ہمارے آقا ہمارے مولا. قبر حسین الوداع، اہل وطن الوداع. قبر حسین الوداع، وداع سید سجاد کا تھا یہ سخ. الوداع ہوئی رہائی مجھے، تربتیں بننے لگی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جسم سے ملنے لگی. قبر حسین الوداع، الوداع. قبر حسین الوداع، اہل وطن الوداع. سید سجاد کا تھا یہ سخن الوداع. نہر پر لڑ کر موئے شان قلم الوداع. اے چچا عباس کے مشک و عالم الوداع. قبر حسین الوداع، قبر حسین الوداع، اہل وطن الوداع. سید سجاد کا تھا یہ سخن الوداع. بین یہ زینب کا تھا کرب و بالا سلام. بھائی کو سونپا تمہیں کرب و بالا سلام. قبر حسین الوداع، قبر حسین الوداع.